Hello everyone, how are you? Are you okay? Are you ready to continue our interesting lesson, distributed systems? So we finished lecture 3 last session and now we can start the lecture 4. It's another interesting lecture about distributed file system. So let me to upload the file firstly. Can you hear me? I think we have not, we don't have a problem with connection today. Uh, the bars are full and green here. I can see. So, chapter 4, distributed file systems. Okay. Mm. So, where is our translator here? Do you need, do you need to translate to Arabic this session? Where is Miss Zainab Kazem, our translator? Why nobody answers me? If you want to continue as our uh, previous session to translate to Arabic, so we need a translator. Uh, as I can remember, our translator was Miss Zainab Kazem, but I can't find her here. سلام دكتور. Salam alaikum. وعليكم السلام دكتور. You hear my voice? Yes, Yes, my clearly. voice is clear. Yes, I can translate. I can translate it too. Okay, no problem. Very good. So, your name is Naba or Nia? I can't see. It is أبو ناصر. it is Naba. Yes, yes, أبو ناصر. Okay. So, uh, and as you can see here, we have we have an ayah from Vilayat Amir al-Mu'minin. It's from مائده سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
this description is about Amir al-Mu'minin Mawla Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So we want to start chapter 4. As I said, it's about distributed file systems. It's a very interesting subject, but before I start this session, I want to talk about a new assignment for you. We have had many sessions so far, and I would like to talk about a new assignment. This is a very important task. Each student needs to look around to find an interesting topic in the field of distributed systems and talk about it in 15 minutes in class. So we will have a conference and presentation. This assignment is a presentation, 15-minute presentation. Can you translate? هنا الأستاذ يقول أنا راح أعطيكم واجب ثاني إنه أترجم إنه 50 دقيقة تشرحون عن الأنظمة الموزعة. 50 دقيقة يشرحون عن الأنظمة الموزعة. راح يسوي مؤتمر وكل شخص راح يشرح 50 دقيقة عن الأنظمة الموزعة بما عنده المعلومات. Thank you, Doctor. Okay. And each of you must do this. Sorry, Doctor. The chapter 1 of the distributed system or all the distributed system? No. This assignment is not related to chapter 4. It's an assignment for you, and the topic should be related to distributed systems. Each topic in distributed system. Okay? Sorry, you mean from the subject or on your mind or research about it? Every subject about distributed system, I must approve your subject, but you must present it in 15 minutes in class. For example, a student may find some interesting subjects about transparency, and I must approve it. Then she can present it in class. Or Google file system, for example, is another interesting subject. It's a distributed file system about this chapter. But I can approve this subject, and then she must provide a presentation file, a PDF file, and then we can set a time to present. And it would be a 15-minute presentation. Okay? Yes, Doctor, thank you. هنا الأستاذ يقول 15 دقيقة. عفوا اشتبهت قلت 50 دقيقة. 15 دقيقة نختار أي موضوع من مواضيع الأنظمة الموزعة يعني نكون نهتم به ونشرح عنه يعني أي موضوع خلال يتعلق بالأنظمة الموزعة راح نبحث عنه ونشوفه ونشرح عنه لمدة 15 دقيقة. واضح؟ Thank you, Doctor. Thank you. And it's not difficult for you, I'm sure. You can look especially at the websites of good universities. For example, Harvard, MIT, University of California, a good university. Find a good university and search about distributed systems course that is taught in that university, and you can see which subjects are taught there. And also you can search on the internet to find a good subject, and then provide enough information about it and create a presentation file, convert it to the PDF file for 15 minutes. 15 minutes. Okay, we do not have more time because we have many students here, and each student must present
and so a 15-minute presentation must be provided by you. It's easy for you. You have enough time to do it. Translate. Sorry دكتور, how many pages يعني ميرات? There are specific page or not يعني specific page. How many what? Sorry. Page, slide, or search about the I can't hear system. you. Where are you? There are selected pages or number of pages for the search. It depends on you. Provide a 15-minute presentation. For example, if you can talk 15 minutes on 4 or 5 slides, it's enough, or 10 slides, but you must organize a 15-minute presentation. The number of pages, the number of slides does not matter, okay? Doctor, apologize. The topic is about from the lecture or any topic related in the distributed system. From the lecture, the topic, the selected student from the lecture or any topic related to the distributed system. Oh my God, Marva says Zainab, she cannot attend to this class because she had COVID. Really? Oh, uh, I wish her salamati, and I hope he can find herself completely, and we hope to see her in next session. Okay, so let me to continue. Another question. The topic you selected is from the lecture, your lecture, or any topic related to the distributed system. Any interesting topic related to distributed system, but on one condition: I must approve your topic. Then you can provide. Can translate now? Sorry دكتور. الدكتور يقول أي موضوع يتعلق بالأنظمة الموزعة، بس شنو يكون من تختاروا إنه أنا أوافق عليه يلا تعرضوه له 15 دقيقة. أي موضوع تختاروه تعرضوه على الدكتور، إذا الدكتور وافق عليه أنتوا راح تعرضوه لمدة 15 دقيقة، واضح؟ وما يهم عدد الصفحات، ما يهم أي موضوع مهم يتعلق بالأنظمة الموزعة والدكتور يكملونه، الدكتور يوافق عليه، هو يكون من PDF يعني عبارة عن PDF، يوافق عليه الدكتور ترسلوا له إياه بعدين تعرضوه إذا وافق عليه الدكتور. أوكي؟ الدكتور يوافق عليه إذا أي موضوع متعلق بالأنظمة الموزعة يتكون من PDF، تكملين البحث مالتك تدزيه للدكتور، إذا وافق عليه أنت راح تكلميني 15 دقيقة يعني المحاضرة الجاية إذا تكملها، واضح؟ هو هذا الواجب اللي عندنا. Thank you دكتور. Thank you. Okay. Someone says that they want to meet me. There is no problem. Please send me an email to set a time for appointment if you feel it's necessary. How many days to do it? You can start from next session if you want. And I suppose if you present your assignment immediately, it will help you to have more time at the end of the semester for other assignments and examinations. So I recommend you to try to do this assignment earlier. And for example, GFS, Google File System, is a very interesting topic. If there is any candidate, I can approve this subject for next session.
Google file system is a distributed file system exactly related to this chapter. Is there anybody to present this subject next session? Is there any candidate? Translate to the student, doctor. Yes. ثانك يو دكتور. هنا يقول الجي اي اس اللي هو عباره عن جوجل فايل سيستم، يقول نظام يعني جيد ومن الانظمه الموزعه. اي وحده تحب تتكلم عنه او تشرح عنه خلي ترفع ايدها حتى بالمحاضره الجايه تلقيه. هو كلش يعني موضوع حلو ويعني مهم جدا، وراح نحكي عليه في هذا الشابتر الرابع، يعني الشابتر الرابع هذا. فاي وحده تحب انه تكتب عنه ترفع ايدها الاستاذ حتى تقدم المحاضره الجايه اللي هو جوجل فايل سيستم. Yes, you must send the topic to me by the email, and then I may approve or not approve your topic. If I approve, so you can create a PowerPoint, and then convert it, save it as a PDF file, because PDF is better to present here in Acrobat Reader. العفو. الدكتور يقول اي وحده تكمل موضوعها تدزه الي عبر الايميل وانا اوافق عليه لو ما اوافق حتى تعرضه هنا بالجسمه. ويا حبذا انه يكون باوربوينت يتحول البي دي اف لان حتى يتحمله هذا البرنامج يعني يعرضه هنا. واضح؟ This is on your favor. This is on your favor to present as soon as possible. It's better for you. I recommend you to present your presentation assignment as soon as possible. Do not postpone it to the end of the semester. الأستاذ يقول يعني احنا حبذا أن تكتبون من وقت يعني وقت مبكر، مو تدزوا المواضيع نهاية السمستر، لكم أفضل يعني يكون لأن راح يكون لكم امتحانات وما راح تلعبون. فيا حبذا أن يكون بداية الأفضل يعني كل ما يعني بوقت أبكر أحسن يعني. Thank you, Doctor. Okay, if it was clear, I can continue to teach chapter 4 about distributed file systems. Is it okay? Clear for all? بنات ما عندكم سؤال واضح؟ أكو سؤال؟ يلا. You're welcome. Distributed file systems. Firstly, I want to ask you, do you know what is file system? For example, we have different file systems on our local machines. For example, if we use Windows operating system, we have different file systems such as FAT, NTFS, if you have heard about it. Translate. هنا أستاذ يقول إحنا راح نشرح عن الأنظمة الموزعة لنظام الفايلات واللي هي أنواع مثل اليافات والNTFS، هذه كلها نوع من أنواع أنظمة الفايلات واللي راح يشرح عنها اليوم الأستاذ. No, 32-bit or 64-bit, it is architecture of system. It's not about file system. File system is about how to
how to store and organize files in the system. How to store and organize files in the system. العفو، الدكتور يقول هنا ال 32 بت هو عبارة عن نظام للبرنامج، بينما الفايل سيستم هي كيفية تنظيم الفايلات، كيفية تنظيمها وخزنها، ليس يعني ذاكرة خزن، هي كيفية تنظيم الفايلات. Thank you. We have many files in distributed systems. We must organize these files and we must create some rules how to access files remotely from other machines. It is distributed file system. احنا العفو، الدكتور يشرح عن كيفية الأنظمة، فايلات الأنظمة الموزعة، كيفية راح ننظمها، وكيفية ذاكرة الخزن، وكيفية وصولها لذاكرة الخزن، وكيفية أن توصل لكل الأنظمة لكل الملفات. Thank you, Doctor. Distributed file systems support the sharing of information in the form of files throughout the intranet, the network. A distributed file system enables programs to store and access remote files exactly as they do on local ones, allowing users to access files from any computer, any location on the network. And so file systems that can be on different computers and not central or on machines with the network. There is a lot of material in this area, and here we are only want to be familiar with the titles. So we do not study distributed file systems deeply. There is a lot of material about distributed file systems. We only try to be familiar with the titles and for example, what are the problems Sorry for this connection.
I suppose today the network condition is awful and we have two problems. Can you hear me? Can you hear me now? Doctor, his voice is clear now. Thank you. Okay, I repeat. I said that there are a lot of material in the area of distributed file systems, and here we only try to be familiar with the titles. For example, what are the problems about distributed file systems and what are the different aspects of the problems? That's it. We do not want to study distributed file systems deeply. Translate, please. ثانك يو دكتور. هنا الأنظمة الموزعة هي تدعم مشاركة المعلومات وسرعتها من خلال الإنترنت، وأيضا والأنظمة الموزعة للفايل تمكن البرامج من الخزن والوصول لأنظمة سيطرة الفايلات والوصول محليا والسماح للمستخدم أن يوصل لأي كمبيوتر على الإنترنت. هذا نظام الفايلات. نظام الفايلات الأستاذ يقول عنه إنه ما راح يتكلم بصورة عميقة عنه ولا راح يشرحها لأنه هو مادة ضخمة جدا، لكن راح يتكلم بصورة عامة، يعني بصورة عامة فقط الأسماء الرئيسية والمشاكل اللي راح تصير بالفايلات والأنواع هذه المشاكل. فقط راح يتحدث بصورة عامة عناوين الفايلات، عن عناوينها والمشاكل اللي تصير بها وعناوين هذه المشاكل. يعني من راح نتعلق بصورة، يعني نتكلم بصورة عامة، ما راح نتحدث بصورة عميقة، يعني ما راح نتحدث لأن هي مادة ضخمة. أنظمة الفايلات، الأنظمة الموزعة لنظام الفايل هو نظام ضخم جدا. Thank you دكتور. Sorry, ladies. I think my connection is very poor today. It's too poor, in fact. And I don't know what should I do. Okay, we continue.
Design issues. Design issues about distributed file systems. It is about how to design file systems, or exactly what issues will raise while designing distributed file systems. How we can design distributed file systems. There are several approaches. To using and designing distributed file systems. For example, how to use distributed file systems can be upload download model. So upload download is one model, or remote access. Can it be modifiable or immutable? These are four main issues about distributed file system design, and I will talk about them. Translate, please. Thank you دكتور. هنا قضية التصميم، نظام السيرفر، نظام الفايل، النظام الخادم الفايل. هنا اكو شلون يتكون ومنين يصير. الى هنا 4 فروع اللي تكون نظام الفايل. حتى يكون نظام فايل، اول واحد اللي هو نظام التحميل او نظام النقل، واللي يتكون من 2، او تحميل او نقل. الثاني نظام العمليات والقراءة والكتابة، اللي يسمح بالقراءة في البداية وبعدين الكتابة بالنهاية، واللي هو مستمر بالتحميل مع الفايل الأصلي. والثاني يكون غير فعال، واللي يكون وصوله قليل للملفات الكبيرة. واضح؟ فهذه أنواع الملفات اللي رابط الفروع اللي نستخدم بيها الملفات أو تصاميم الملفات، نظام الفايلات. واضح؟ Thank you. Of course, not all of these methods come in one system. One or two are used in each system. Okay, so upload download model is very simple. The way it works is that when we want to use a file that is remote, that is on other machine, download it, use the file, and then upload it to the source machine, to the main machine. That's it. So we have a file on the remote machine. We need to work with the file. We firstly download the file to our machine. We use it, and then we upload the file again to its original location. It is called upload download. Translate. دكتور راح يشرح قضية الأبلود داونلود، شلون النظام الفايل. هنا راح يشرح لكم. أولا راح نحمل الفايل، بعدين عندنا عملية القراءة. عندما نقرأ الفايل ونستخدمه، بعدين عندما نكمل استخدامه راح يسمح بالبداية إنه نكتب بعد ما كملنا وقرأنا وكملنا قراءة البرنامج، بعدين في النهاية يسمح بكتابة الفايل. واضح؟ Thank you, دكتور. It's very simple. So the system with this model performs only 2 operations, download and upload. The advantage is simplicity. It is simple to implement. This is a very good advantage. The problem is that when we download the file, someone else may have downloaded it at the same time. And while we are working on the file, our friend may change it and then uploaded it. Okay, so this is a big problem, because in this model we can have inconsistency problem. And translate it, please. Thank you دكتور. هنا الدكتور يقول هو عبارة عن عملية، هو هذا النظام الفايل الخادم اللي نحمل بعدين. أول مرة نحمل أو نقرأ بعدين ننزل، يعني إنه الفوائد مالته إنه يكون سهل التصميم وسهل الاستخدام. لكن المضار مالته إنه شنو؟ عندما نحمل الفايل يمكن شخص، يعني راح يصير تزامن مع شخص آخر راح يحمل نفس هذا الفايل اللي إحنا عليه. وأيضا هذا الأضرار إنه يمكن هذا الشخص اللي يحمل الفايل راح يضيف عليه تعديلات وتغييرات. فهذه المساوئ اللي راح تصير بنظام الفايلات.
انه راح يصير تزامن، انه انت تستخدم هذا الفايل تسحبه بنفس الوقت راح شخص ثاني يحمل هذا الفايل بنفس الوقت اللي انت تحمل بالفايل، وايضا انه يكون التعديلات عليه راح يعدل عليه صاحبه وانت ما تعدل عليه. فهذه المساوئ اللي تصير بنظام الفايل هذا النوعي اللي هو التحميل والتنزيل. واضح؟ ثانك يو دكتور. Very good, very good. The other problem is about inefficient for few accesses to a large file. You can see here. What is it? Suppose we want to access to a large file to do a small work. Okay, a small work. But we need to download the whole file. It's a large file. So we have to download a large file for doing a small access, and then we have to upload the file to the original location. It is inefficient. It's another disadvantage. Translate it please, Nada. ثانك يو دكتور. هنا انفيشن غير فعال، معناها يعني احنا من ننزل الفايل راح يحمل الفايل وكل متعلقاته، وهذا يكون نظام ضخم، يعني يكون فايل ذاكره ضخمه، وهذا راح تؤدي يعني انه ما يحتاج، احنا نحتاج شغل قليل ووصول قليل، لكن هو راح يحمل كل الملفات وكل الفايلات. لهذا يكون من مساوئ ايضا انه يكون غير فعال. بالنسبه للتزامن انه اعاده استخدامه مع شخص اخر ايضا انه يكون غير فعال، لانه لازم يحمل كميه كبيره من البيانات، فاحنا نحتاج كميه قليله من البيانات للوصول للمعلومه. فهذا ايضا نظاره انه غير فعال، لانه يحتاج تحميل كميه كبيره من الفايلات. هاي الثاني انه غير فعال بالاضافه الى الالتزام. ثانك يو. You're welcome. Your English is very good, Naba. Thank you. So, is it clear for all the students? Very good. So, the advantage is about simple implementation, but the disadvantages are about inconsistency of the files and also inefficiency to access to a large file. We have also another problem. With this model. It is called last update. Last update. Can you guess what is it? Translate. هنا اكو مشكله اخرى ايضا من نظام هذا الفايل اللي هو التنزيل والتحميل، انه هو لاست ابديت، معناها التحديث الاخير. التحديث الاخير، فيقول هل اكو معنى مرادف لهذه الكلمه؟ التحديث الاخير احد المشاكل اللي تصيب هذا نظام الفايل. Can you guess what is it, Naba? refresh دكتور. Refresh. No, last update. We lost the update. The update is lost. Last update. Is the old information? Is that old information means? Recent changes. Marva says recent changes. Yes, recent changes are about it. Take this example, please. Take this example. There is a file on for example, on the machine. Okay, I want to work with the file, so I download the file. My friend is also download the file because he wants to work with the file. We both work with the file at the same time. My friend changes the file and finishes his work. So he uploads the file to the original location. So after it, immediately I change the file on my local machine, and also I upload the file again. So the update of my friend is lost. It is called last update. Clear? Translate, doctor? Yes. Thank you. Yes, thank you.
ثانك يو دكتور. هنا يقول الأستاذ إنه مثلا أنت نعطينا مثال حتى يوضح لنا الفكرة. يقول مثلا أنت تحمل ملف وبنفس الوقت صديقك راح يحمل الملف، لكن عندما يحمل الملف أنت راح تجري تغييرات عليه وأنت راح تجري تغييرات عليه تعديلات عليه. فيا الشخص اللي يوصل الملف اللي صار تغييرات عليه فهو اللي يظل التعديلات الأخيرة، فالشخص اللي يوصل أحدث شخص وأحدث وقت بالنسبة له فهي المعلومات اللي راح توصل هي اللي تنخزن يعني. فآخر شخص خزن المعلومات هي اللي راح تبقى. فمعناها هنا لاست ابديت يعني هي المعلومات الأخيرة اللي هي راح تبقى. يعني أنت تحدثت معلوماتك على هذا الفايل وإجا شخص بعده تحدث هاي المعلومات، فتبقى المعلومات اللي إجا بعد الشخص اللي بعدك اللي راح تبقى، ما راح تبقى المعلومات اللي حدثتها، فراح تبقى على آخر تحديث. هاي المساوئ اللي أحد مساوئ نظام الفايلات. واضح؟ ثانك يو دكتور. You're welcome. Very good. Um, the other model is about remote access, as you can see. Remote access. Do our work with the file remotely on the machine on which the file is installed is stored. So the file is stored on the machine on its machine, and we work with the file remotely. We do not download and upload in this model. It is another design issue in distributed systems. Translate please. ثانك يو دكتور. هنا نظام الريموت اكسس اللي هو نظام التحكم عن بعد او نظام الوصول عن بعد، انه معناها احنا بدون ما نحمل الفايلات او ننزلها راح نستخدمها بدون تحميلها وتنزيلها، فنتحكم بها عن بعد او نصل لهذه الفايلات او هذا النظام الفايل عن بعد بدون تحميلها وتنزيلها. ثانك يو دكتور. As you probably can guess, one big problem is about high traffic to and from file site. Why? Because all the users that want to work with the file wants to remotely connect and access to the file. So we will have a high traffic. Translate. You can translate. So the internet is cutting off. I'm in Iran. I'm sorry. Where is Naba? Are you there? In Iran, doctor. Yes, I'm there, Oh, okay. doctor. The internet is Okay. cutting off. So sorry. Can you repeat? Yes, Sorry. yes. No problem. Okay. Uh, Another model is remote access. In this model, the file is on its original location, and if a user wants to work with the file, he can remotely access to the file. So there is no download and upload here. The remote access is another issue. Translate please. دكتور هنا يقول الفايل اللي هو الوصول به عن بعد، انه المعلومات او الفايلات راح تبقى مكانها لكن نتحكم بها عن بعد بدون تنزيلها وتحميلها. راح نتحكم بالفايلات عن بعد بدون تنزيلها وتحميلها، مو مثل النظام الاول. فاحنا راح نسيطر عليها ونستخدمها بدون ما ننزلها ونحملها، راح نتحكم بها عن بعد. واضح؟ ثانك يو دكتور. Okay, did you finish?
Doctor, I finished. Thank you. Okay. So in this model, if the accesses to the file, if we have a few accesses to the file, it can be a good and efficient method. But if there is a lot of access to the file, then we will have a high traffic on the network. The traffic on the network will increase. So this may lead to a bottleneck. Translate please. دكتور هنا أنا نقول هاي هي طريقة فعالة وجيدة، لكن عندما يكون استخدام عالي لنظام الفايلات أو استخدام كثير راح يصير مشكلة اللي هي عنق الزجاجة مثل ما شرح سابقا، اللي هي تكون مشكلة إنه أكثر من شخص يحمل هذا الفايلات، فراح يصير يعني شغل خطأ بالنظام، واللي هو مثل ما قال الأستاذ سابقا عنق الزجاجة راح يصير مشكلة، إنه التحميل راح يصير به مشكلة يعني بنظام الفايلات إذا صار به يعني استخدام كثير. Also, client may retain recently accessed these blocks in a cache. Clients may store some information of access to cache. So, repeated accesses to the same information can be handled locally. Why? Because the client has the information in cache. So, it can be assumed as a good, as an advantage for this method. عندما نستخدم نظام الملفات اللي هي عن بعد، نبدأ استخدام نظام الملفات عن بعد، فهنا كل الملفات في الذاكرة المؤقتة، فعندما يستخدمها أكثر من واحد هي ما تأثر لأن هي موجودة يعني I can't hear you, Naba. Did you finish? Yes, doctor, I finished. Yes, I finished. Thank you, doctor. Yes, I finished. Thank you. Okay. Keep in mind that the number of times we work with the files on the network is very important. The number of times we work with files on the network is very important because of the network capabilities. For example, if we want to download a 2 megabyte file, there is a 2 megabyte file, a file with size of 2 megabyte, and if we want to download this file, it takes less time than if we want to download two files with 1 megabyte size. Okay, downloading two files, each file has a 1 megabyte size, takes more time than downloading 2 megabyte file, one file with size of 2 megabytes. So the number of accesses is very important on the network, and we should try to decrease the number of accesses to the file. Clear? I can translate now, doctor.
Okay, very good, very good. What's the reason? What's the reason why if we download one file with 2 megabyte size, it takes less time compared to when if we want to download two files, each file has 1 megabyte size. Why? يقول الأستاذ الدكتور إنه هنا نظام الفايلات بالنظام الوصول هو كل جيد، إن إذا حملنا ملف 2 جيجا بايت راح يكون Could you أسرع. understand? كان دكتور يقول ليش ملف واحد ملف ذاكرته إنه 2 جيجا يكون تحميله أسرع من كل ملف ذاكرته 1 جيجا؟ ليش؟ سؤال جاوبه. واضح؟ ثانك يو دكتور. Okay, so what's the reason? I asked you why it takes more time to download two files. Each file has 1 megabyte size compared to when we want to download one file with 2 megabyte size. Why? Why it takes more time when we want to download two files instead of one file? The total size is equal. The total size of download is equal. Two files, each file has 1 megabyte or one file with 2 megabyte size. So the total size is equal. But why it takes more time? Yes. ليش نظام ملف واحد نظام ذاكرته 2 جيجا ياخذ وقت أقل من نظام ملف كل فايل ذاكرته 1 جيجا؟ ليش ياخذ أقل وقت للتحميل مع إنه 2 جيجا بالنسبة لنظام ملف، بينما ملف واحد كل جيجا ياخذ الوقت للتحميل أكثر؟ ليش؟ سؤال. ثانك يو دكتور. Okay, I answer this question. The reason is about network overhead. Network overhead. It means when we want to send any packet data on the network or any file on the network, we add some metadata to the file, some overheads to the file. For example, overheads regarding reliability, checksum, or any other things. So if the number of files increase, the number of overheads is increased too. That's why I said the number of accesses to the files are very important on the network. Clear? يس دكتور، هنا يقول الأستاذ راح أجاوب على السؤال ليش ذاكرة 2 جيجا فايل ذاكرة 2 جيجا يكون تحميله أسرع من كل ملف ذاكرته 1 جيجا؟ لأن يقول هنا بسبب الإنترنت، فإنه كل ملف نحمله راح يكون روابط وتحميلات متعلقة به، فعندما نحمل ملف واحد راح يكون روابط متعلقة به واحدة، لكن عندما نحمل ملف كل 1 جيجا ولو إنه 1 جيجا لكن أيضا راح تكون متعلقات ورابط كل ملف موجودة، فهذا أيضا راح تكون إنه يكون تحميله أبطأ من ذاك، لأن كل الروابط والمتعلقة بكل ملف راح تكون أكثر من أبو 2 جيجا. واضح؟ إنه راح أعيده حتى تفهمونه، إنه الملف اللي بيه 2 جيجا تكون الروابط والمتعلقات بيه
حتى يتحمل بالانترنت اقل من الروابط الموجوده باثنين ملفات، لان اثنين ملفات اثنين روابط لكل ملف، فراح يكون تحميلهن ابطا بالانترنت من ملف ابو 2 جيجا اللي يكون رابط يحوله، او الملفات التعريف تكون واحده له. واضح؟ ثانك يو دكتور. Another design issues, modifiable. Files can be modifiable or immutable. Modifiable means we can change the file. Immutable means file is not changeable. So we can decide about this design issue while we are designing distributed file systems. Translate please. ثانك يو دكتور. هنا أنا يقول أكو أيضا أنواع تصاميم ثانية من نظام الفايلات اللي هو modifiable، يعني إنه النظام قابل للتعديل، إنه فايل إنه يصير عليه التعديل، ينقبل عليه التعديلات. والثاني mutable يعني إنه غير قابل للتعديل. النظام الثاني، نظام الفايلات الثاني، إنه غير قابل للتعديل، أو إن ليس لا يمكن أن يجرى عليه أي تغيير، لا يمكن إجراء عليه أي تغيير. من الأول يصير إجراء عليه تغيير، والثاني لا يمكن إجراء عليه أي تغيير. واضح؟ ثانك يو دكتور. So, if the file is immutable, it means that no one can modify the file at all, or at most one person can modify the file. In this case, the file is available to many people, but only one person can modify the file at a time. So one person locks the file, meaning others can read but cannot write. And in this case, caching and replication is simple because we do not discuss inconsistency. Translate please. ثانك يو دكتور. في النظام هذا اللي غير قابل لإجراء التغييرات عليه، إنه كل شخص في هذا النظام يستطيع أن يقرأ الملفات، كل شخص يستطيع الوصول لقراءة الملفات، لكن لا يستطيع كتابة هذه الملفات. فقط الشخص الواحد اللي هو كاتب الملف، إنه هو ينغلق على الملف، واللي هو يكون مسؤول عن الملف ويقدر يرجع عليه التغييرات، فقط واحد. بينما البقية فقط يستطيعون فقط قراءة الملفات. في هاي الحالة إنه هاي ما راح يصير مشكلة التزامن عليه، لأن هذا الملف ما راح تكون عليه تغييرات هواية، فقط القراءة. فمشكلة التزامن ما راح تصير بنظام الملفات الغير قابلة للتعديل. واضح؟ ثانك يو دكتور. You're very fast in translating, thank you. So if the file is modifiable, then a problem arises. Inconsistency occurs. And it could be between two people or between different versions in multiple machines. We have different versions in multiple machines of one file. So which one is good? It's the main question. Which version should be cited? Should be more important? And these are the problems with this model, modifiable. Thank you. ثانك يو دكتور. هنا يقول الدكتور منو الأحسن، النظام الفايل القابل للتعديل أو نظام غير قابل للتعديل مع استخداماته مع الأجهزة اللي يتحمل عليها. فهو النظام بالنسبة لكم هو الأحسن، نظام الفايل الأحسن، النظام القابل للتعديل أو النظام الغير قابل للتعديل؟ يعني هو سؤال. ثانك يو دكتور. As you can see, with modifiable issue, update propagation is needed. Update propagation is when we change the file in one machine. We update the file in one machine. But in this model, we must propagate. We must tell other users about this update. Thank you. دكتور، هنا بالنسبة للنظام الغير قابل للتعديل
يقول هو فقط شخص واحد يستطيع الوصول ويعدل البيانات ويحدث عليها، لكن من يعدل ويحدث البيانات يجب أن يخبر البقية اللي يقرون الملفات بأنه صارت تعديلات وتحديثات على الملفات. فعندما يعدل الملفات الشخص الوحيد اللي يستطيع الوصول إليه يجب أن يخبر البقية اللي يقرون الملفات بأن الملف تغير وصار عليه تعديلات. واضح؟ ثانك يو دكتور. السؤال اللي بالشات جنان، الشخص اللي سوى الفايل، نظام الفايل اللي بيده نظام الفايل الموجود، نظام الفايل الخادم اللي كونه فقط اللي يجري عليه تغييرات، غيره ما يصير عليه تغييرات. لا، اللي غير قابل للتعديل، مو اللي قابل للتعديل، الثاني مو الأول واحد. شو أسوي؟ غير أناني، وين أروح؟ Sorry again. Can you hear me now? Yes, doctor is quite clear. Doctor, the student asked you question. Is the Yeah. design number one on the How profile? bad is the Everyone internet can today? Really? teachable to it? It's very bad. The design number one اللي مضيفه. Okay, protection mechanisms.
there is a difference between security and protection. We have security and protection, but they have different meanings in computer science. What is security? Suppose we have a building. When we put a guard at the first door, the entrance door at the building, so that unknown people do not enter, it is security. It is security. Protection means inside the buildings, we're careful that everyone goes to rooms that are licensed. It's about license in the building, inside the building. It is protection. Clear? Okay, I came to the conclusion that it's better to finish this session. We have a very poor internet connection today, and I cannot continue with this condition, and I assume that it's not proper for you. It's difficult to understand, and so it's better to finish this session. I hope the next session would be better. And okay, have a good time. Thank you, Doctor. Thank you. Have a good time. أنا ضعيف. Thank you, Naba, for translating. You are a very good translator. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.